Well-paying jobs in നമ്മുടെ കുട്ടികളൊന്നും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പുറത്തുള്ള they have the opportunities outside. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ they don't see a future in Kerala. I think there is a growing realization that for IT, Kerala can be a destination. ശരിക്കും we are a very politically and socially stable state. ഒരു 10-15 വയസ്സ് വരെ പിള്ളേർ ഫുട്ബോൾ വന്നിട്ടില്ല. ഒരു 16 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് SSLC ആവും. അപ്പോഴത്തേക്കും പേരൻസ് പറയും ഇനി കളിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് you have to really pay attention to your life. So people are not seeing a profession in football. As you know, unlike the entrepreneurs or the startups now, I started IBS after almost 15-17 years of corporate experience. So I was 40 plus. I had experience in Air India, I had experience in Emirates, and came to India to set up because I clearly knew of a problem that the travel industry, the aviation industry had in the 90s. I'll come and answer your question of why Kerala compared to outside. The real problem the industry faced was that in the 90s, there was a significant explosive growth of technology. Initially, if I take the 60s and the 70s and even probably 80s, technology was there, but the growth was at a slower pace. And aviation industry was one of the early adopters of technology because of the need for synchronized information across geographies. For example, Air India operating from Bombay to, say, London to New York, they need to communicate with each other. And once upon a time, communication is not easy. There's no telephone, nothing like that. So the need for synchronized information was needed for airline operations. So therefore, technology was early adopted, but it didn't keep pace. So when it came to the 90s, there were very good technologies, but aviation industry was not using it, and they were not being able to use it because the systems built were from a different computing era. So there was a need, and the suppliers, the IT suppliers were very limited. It used to be two, only IBM and Unisys. No others companies provided systems for airline business. And those with that Y2K, I remember, the airlines. That's right. That was at another big issue. That was a great opportunity for Indian IT companies, Y2K. But anyway, there was a big need which was not met by the providers then. So I thought there is an opportunity for me because I know the other side of the demand. So set up a company which will work using newer technologies and work only for the aviation industry. That was the motivation. Came to India, and naturally, at that point in time, India technology was emerging, but the place was Bangalore. And the next place was Chennai and Pune. These were the place. Even Delhi was not in the reckoning. So these were probably the center. So I came to Bangalore. I came to Chennai. So a cousin of mine at that point in time who was teaching in IIT, he told me, before you finalize the place in Bangalore, that's what I was actually planning to, even though I was exploring Chennai too, said, please go to Technopark. This is 1996. IBS is starting next year. And I came to Technopark. I met, Technopark at that point in time is close to 100 acres of land, large, and a lot of greenery, only few buildings. So it was truly a park. And I was looking at customers from outside. The aviation industry was more developed outside India, just Air India, and that's government run, it's not advanced. So what I had in mind was
I will have to bring customers to see our setup, for them to trust us and to be able to do business with them. So Trivandrum will be very appealing to anybody because, you know, it is very scenic. So from, and again, interaction at that point in time with Technopark authorities. I happened to meet, in that visit itself, the Chief Minister. All of that, EK9. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് IBS inaugurate ചെയ്യുന്നത്. So with that, I thought I will start in Kerala. I was quite aware of the difficulties, the labor militancy Kerala was known for. I was aware of it, but because of the park center and the assurances that they gave, I thought I should take a chance. And that's how I started. And I can also say, when I look back, I didn't feel it that way at that point in time. It's an entrepreneurial journey. I knew what exactly I wanted to do. But when I look back, I can say that that was one of the best decisions that I took. I'll tell you why. See, in Bangalore, if I've started, Bangalore was a melting pot, and it has a culture. There's an IT culture, but I wanted to create a distinctly different culture where people are passionate about what they do. They are deeply committed to the cause of the organization and the cause of our customers, and we work professionally and with a high degree of integrity and sense of integrity, and a passion for quality and respect for each other, respect for the individuals. And these are the enduring tenets of the organization. Even now, if you go to IBS office, even here, you will see this written somewhere, you know, the passion, integrity, commitment, precision, respect for the individual. And things. So I wouldn't have been able to do that if I had done in Bangalore, because Bangalore is a melting pot. Here I was able to ring fence because there's nobody there, and create an organization which cherishes and values those cultures, even now. And because it's not because we are the greatest in technology. Of course, if you look at the most valued technology companies are outside India. But what can differentiate us is that we should be able to say that we have given our best. You understand? That makes the difference. So we compete with ourselves and improve all the time. So that kind of a culture I was able to build in Kerala. So, തുടങ്ങിയത് 55 people, including myself. So, 50 software engineers, 5 managers, 3 leaders. Pretty much, other than the leaders, everybody was fresh, with no experience, straight out of the university. കേരളത്തിൽ തന്നെ അത് CET ആയിരുന്നു അധികവും. CET അന്ന് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, MA College of Engineering, CET and TKM. But CET guys would easily get a job in Bangalore with any other company. They chose to come. അന്ന് ഇതുപോലെയല്ല. See, if you 1997, if you really look at Infosys, the revenue was probably about $40 million revenue, which is today probably 10 billion. You know, TCS altogether wouldn't have had 3,000 employees in Davia. 7 lakh employees. It was not that easy to get jobs. Sir, you started a product company. So, IT product. തുടക്കത്തിൽ 2 dimensions ആയിരുന്നു. ഒന്ന്, we were using only modern technologies. All of the Indian companies they became buoyant and they progressed because of Y2K. Y2K or old technology.
അറിയാമല്ലോ Y2K എന്താണെന്നുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 2000 വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഡേറ്റ് ചേഞ്ചിനൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു, ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് കോഡഡ്. സോ ഓൾ ഓഫ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ കോബോളും അതുപോലെ അന്നത്തെ പണ്ടത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലാംഗ്വേജസ്, പ്രൊസീജിയർ ലാംഗ്വേജിലുള്ള ടെക്നോളജീസ് എല്ലാം അവർക്ക് ദേ ഹാഡ് എ പ്രോബ്ലം. So all of that had to be fixed, and it's quite a clerical job, I must say. It was big business opportunity It was for all these IT companies. Yes, it was a big business opportunity. But I think we have to give a lot of credit to those companies. And then they all did, thanks to people like Murthy, thanks to Asim Premji, and all of those people. They all worked with high degree of credibility and integrity. And that has given some sort of a reputation to India. Indian companies can be trusted. See, actually, we were not the most sophisticated companies. We were like you and me, anybody from our towns and villages and working globally. But I think the credit is that they worked earnestly and with a sense of integrity. And that has actually created, അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായി. അത് തന്നെയല്ല, ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇതും കൂടെ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓവർ ടൈം ദീസ് കമ്പനീസ്, നമ്മുടെ TCS ആണെങ്കിലും ഇൻഫോസിസ്, വിപ്രോ, ഈ കമ്പനികളെല്ലാം, they were able to do better quality job, and they were trusted, and they grew in sophistication, and they became world class. So ആ ഒരു രൂപത്തിലേക്കാണ് അത് വന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് we were able to pick up whoever we wanted to pick up, and so some of those people still continue in IBS after so many years. Really? Yes, I do have. And they have done so well, and they are leaders. And to the extent that the world travel industry will listen to them when they speak, and they have become spokesmen for the industry. Yeah. But wasn't that a gamble? Like starting off with freshers is something like... And it wouldn't have been otherwise possible also. So of course the leaders were with experience, and then you have to groom them. In fact, we did have a lot of technology. We had raw talent, but we didn't have people with experience in the domain. Obviously, I wouldn't have been able to pick up even a single guy with aviation technology experience, other than perhaps in Air India. But they were using the same old technology which I am trying to come out of. ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയെ ശരിക്കും ആ ലെഗസിയിൽ നിന്ന് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു വലിയ ഗോളാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് റിയലി ദ പർപ്പസ്, ടു ലിബറേറ്റ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഫ്രം ദ ക്ലച്ചസ് ഓഫ് ലെഗസി. ആ ഒരു എല്ലാം ഓൾഡ് സിസ്റ്റംസ് ആയിരുന്നു. സോ ന്യൂസ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൊവൈഡേഴ്സിന് മോട്ടിവേഷനും ഇല്ല, കാരണം ഇറ്റ്സ് എ ക്യാഷ് കാം. So that's the reason how it is, and that experiment worked very well. Never had that feeling, and I think it should be a message to everybody. In the sense, I came during left government time. E.K. Nayanarana inaugurated the Sushilama Industries Minister. She was there, and full support. That came the A.K. Antony government, and then followed by Umanjandis in the same time. Then Achyudanandan. All through, we had good support. One of the reasons is because we also did quite a bit of work, Technopark. We once did Kerala, the profile of IT employees in Kerala. We did that, with the help of some schools. We tried to find out IBS മാത്രമല്ല, ഞാൻ GTECന്റെ ചെയർമാൻ ആയിട്ടിരുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും അതെ. അപ്പോൾ ആ പ്രൊഫൈൽ നോക്കേണ്ട ഒരു റീസൺ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we wanted to sensitize the view that supporting IT is supporting people. അത് ആ പ്രൊഫൈല് ഈസ് വെരി വെരി ഇൻസ്പിറേഷണൽ. ഈ പ്രൊഫൈൽ അതിനകത്തൊരു 57% of the people then working in IT in Kerala came from Malayalam medium schools.
English. When was this? So it was probably around 2006, 2005, that time frame, or maybe even before. അതുപോലെ 24% ആളുകൾ അന്ന് വന്നിരുന്ന കുട്ടികൾ they came from daily wage earners household. Do you understand? So, and ഇതൊരു വലിയൊരു റെവലേഷൻ. ആൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ്, ഇൻഫാക്ട് IBSൽ എനിക്ക് പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള. നമ്മുടെ ഡ്രൈവറുടെ മകൾ അവിടെയായിരുന്നു. ഡ്രൈവറുടെ മകൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് IBS സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഷീ ഫൈനലി ഗെറ്റ്സ് എ ജോബ് ഇൻ IBS and she gets married to a person working in EY. So in one generation, they moved from a particular level of economic and social level to a completely different level. So it's quite transforming. So supporting IT, and it's probably the best one for Kerala, നമ്മുടെ ആളുകളുടെ aspiration ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. So it's a great opportunity, and I think public also accepted. So InfoPark or Technopark, any hartal, band, anything, we never lost even a single day. Iduvare, not even a single day. Even message, even Infosys took so long to come to Kerala. See, the world that we create is a product of our thinking. ഇവിടെ മാറിയാലല്ലേ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ മാറിയാലല്ലേ അതിൽ വരുള്ളൂ. So it took a bit of time. അന്ന് AK ആന്റണി ഇൻഫോസിസ് ക്യാമ്പസിൽ പോയിട്ട് അത് തന്നെ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സീസ് ആയിരുന്നു. ഒരു കോർപ്പറേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു മിനിസ്റ്റർ പോകുന്നതൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇൻഫോസിസ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ക്രിസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിലാണ് അത് വരണത് കേരളത്തിൽ. ആൻഡ് ദെൻ ഷിബുലാൽ ഓൾസോ. ആൻഡ് I'm 100% sure none of them regret it. ഇത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ റീസൺസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്ന് ഇത് ടെക്നോപാർക്കിൽ ഇൻഫോപാർക്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബോദർ അബൌട്ട് എനിത്തിങ്. ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കും അപ്രൂവലിനും പുറത്തു പോകണ്ട. എവറിത്തിങ് ഈസ് ഡൺ ഫോർ യു ബൈ ദ പാർക്ക് സെൻറ്റർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ആൻഡ് ദേ ആർ എക്സ്ട്രീംലി സപ്പോർട്ടീവ്. വളരെ ചെറിയ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ പാർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി 5-6 less than 10 people. They are authorized to give all approvals. They will give you all approvals, and data, voice, power, everything is readily available. So it was quite easy, and that continues even now. Expansion on the program you chose in Kerala and that in Kochi. For me, it was actually difficult to go and reconcile to environment outside. Many occasions I've attempted to go outside and then finally came back and did the expansion here, because some of the things that we have here outside, it's not there. First of all, we have a neat and clean environment, whereas if you look at നമ്മുടെ അന്ന് പറയുന്ന ശരിയല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈവൻ ചെന്നൈയിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബിൽഡിംഗ് വിൽ ബി ഗുഡ്, ബട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് യു സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് it's quite different from our environment. I mean, I'm talking about InfoPark or Technopark and things like that. But having said that, now we operate in 4 places, Bangalore and Chennai also we had. And that's a good thing because that's a conduit to talent. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് we need experienced people, we need lateral talent. And it may not be always easy for people to relocate because of many reasons. കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും, സ്പൗസിന് വർക്ക് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല ഇതുണ്ടല്ലോ. So both the centers are great, and we are extremely happy with our Chennai center and expanding significantly. Bangalore infrastructure constraints ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ. I think we are about Trivandrum and Cochin. I think between Trivandrum and Cochin, we should be about 3,500. 3,000. I don't know. Kochi is over 500. No. Kochi is about 2,000. 2,000? Yeah. So Kochi has overtaken Trivandrum? Yes. Okay. I mean, and in fact, we have more facility and seats in Trivandrum than Cochin. Cochin will, soon it will overtake because we are building out. That building is there. So
So Kochi is 2,000, whereas in Trivandrum it's just 1,000. Yeah, 8,500, I guess. And then the Chennai and Bangalore? Put together it should be about 600. Yes, Kirakamballur was a pretty beautiful unknown village. കിറ്റക്സ് വന്നപ്പോഴാണ് ആളുകൾ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. അതുവരെ ഞാൻ പുറത്ത് ഐറ്റിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കിഴക്കമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ വില്ലേജ്, ബട്ട് വി ആർ എ ഗുഡ് സ്കൂൾ ഓൾസോ. സെയിൻറ്റ് ജോസഫ്സ്, ഇഫ് യു നല്ലൊരു സ്കൂളായിരുന്നു. ഈവൻ ഐ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ദി LP സ്കൂൾ, വിച്ച് ഇസ് എ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ, 1 to 4 കിഴക്കമ്പലത്ത്. എല്ലാ ക്ലാസ്സും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ക്ലാസ് 2 or 3. ഫാദർ പുറത്തായിരുന്നു. So reasonably good schooling, and I used to play football, and that's the reason why Calicut FC, if you we'll come to that later. Yeah, so then St. Peter's College, Collinjeri. Yeah, these are all ordinary school colleges, but you know, St. Peter's was very well known for the sports. ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു. എല്ലാ നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റിലെ റിനൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള അന്നത്തെ ആളുകളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ച 2 വർഷം ഭയങ്കര സ്ട്രൈക്കിൻ്റെ സമയമായിരുന്നു. ഭയങ്കര സ്ട്രൈക്കിൻ്റെ സമയമായിരുന്നു. ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് മിസ്റ്റേക്കൻ, ഞങ്ങൾ 3 പേരെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ബാച്ചിൽ പാസ്സായിട്ടുള്ളൂ. അതൊരു ഭയങ്കര അതിശയമല്ലേ. അതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും തോൽവി. കാരണം ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല അതൊക്കെ കാലത്ത്. Then MA college. I was reasonably good in studies. Reasonably. എനിക്കൊരു സ്റ്റഡി ഒരു ബോറിംഗ് ആയിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ പറയായിരിക്കും കറക്റ്റ്. ബോറിംഗ് ആയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എൻജിനീയറിംഗ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂഷ്വലി നമ്മുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ജോലി കയറി. Because people get bored. You want to. So I did not get bored, and as a result of which I went for my MTech during those days. അത് അൺയൂഷ്വലാണ്, വളരെ അൺയൂഷ്വലാണ്. വട്ടന്മാർ ചെയ്യാറുള്ളൂ എന്ന് പറയും സാധാരണ MTechന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ പ്രൊഫസറായിട്ട് ഇത് ആ വഴിയാണ്. പിന്നെ അതൊരു PhD എടുത്തിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു രൂപത്തിലേക്ക് പോകും. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ മൂവ്ഡ് അപ്പ്, ആൻഡ് ഫ്രം ദെയർ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. അതിന് ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഐ വിൽ ടെൽ യു. ഞാൻ IT പഠിക്കുമ്പോൾ സോ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഡു റിസർച്ച് because I was very fascinated by hypersonic flights in aeronautical engineering. And I got admission to one of the US universities, and IIT in എല്ലാവർക്കും anybody who applied. കാരണം visiting professors ഒക്കെ അവിടെ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു. Times are different. And I got admission to one of the universities in Texas, Austin, Texas. കാരണം നമ്മുടെ പ്രൊഫസറുടെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ വാസ് ദർ വാസ് നത്തിങ് എൽസ്, ദർ വാസ് നോ ഇൻ്റർവ്യൂ, നത്തിങ്. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ മാർക്കിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റും പ്രൊഫസർ അന്നെല്ലാം പ്രൊഫസറുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആയിരുന്നു, ഓൺലി ത്രൂ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ. ബട്ട് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഐ ഹാഡ് ജോണ്ടിസ്. ആ സമയത്ത് കാൺപൂരാണ്, പുറത്ത് പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ആൻഡ് സോ എൻ്റെ അഡ്മിഷൻ ഒന്ന് അടുത്ത ഫോളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐ റിട്ടേൺ ടു ദം. ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് C ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രവലൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിഷൻസ് പറ്റില്ല ഫോർ സം ടൈം. സോ ഐ ഹവ് റിട്ടേൺ ടു ദം, ഇതൊന്നും മാറ്റി വയ്ക്കണം ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് മഞ്ഞപ്പിത്തം. അത് കേട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഡീൻ എഴുതി, ഐ വിഷ് യു ഡിഡൻറ്റ് ലെറ്റ് മീ നോ. ഇത് ഈ ഒരു എഴുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നില്ല, അതെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഇത് എഴുതിയത് കൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ പറ്റില്ല. You have to wait for an year or something. So, of course, that's a gap. So then I didn't. I had an option to continue in IT and do the research, which I didn't want to do at that point in time. So then there was an opportunity for me to take to corporate life, and that's how all of those things happened. Indian Air India അന്നത്തെ ഒരു ജോലി എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ്? PSU No, so I joined Air India just after
JRD Tata മാറുന്ന കഴിഞ്ഞിട്ട് still ആ ഗ്ലോറി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. So it was a very, very respected organization. And I used to sit and watch with, what JRD Tata has built. What class of an organization was built. Air India building. And avudathe nammude staff, the cockpit crew, cabin crew. You just look at them, they are so different from the rest. And the decor and the office and everything that was done. Air India was considered to be the best airline in the world, and the best airline not from India, between London and New York. It was called as a flying kitchen. And it was the first airline, you can check, to be all jet airline. Which they had 12 747 and 7 707 aircraft. This is jet propeller aircraft. So JRD was very passionate about it. And in 1977, Morarji Desai won a family feud in the reason he was working free. Government, 100% government-owned airline, JRD Tata was working absolutely free, and he was spending his quality time here because he was very passionate. So when I joined Air India, it was still had its trace of glory, which over time lost. I'll also qualify this. IT department, IT na parayilla, Management Services Department, MST na. Our department, data processing, DP department, our department, we were something like 50 IITians, and some of them gold medalists. We had the absolute brain power to computerize the whole country. Only IITians were taken. IT department, only IITians, and some of them were absolute. I can say that some of my colleagues were best in class in the world. That's our pedigree. Of over time, like any other PSU, it has come down. Did you feel like family pressure on a job related to business? അയ്യോ, അത് പുറത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങില്ലായിരുന്നു. നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു. സോ ഞാൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത് my family did not know, other than wife. My wife's family did not know. No one knew. No one knew because I was in Emirates. I was a general manager, so I was very young, and my perks were. I was very well taken care of at such an young age. We lived in a villa in Jumeirah with a swimming pool. We had 3 cars, a Mercedes and a Land Cruiser and a Lincoln. Another കാലത്താണ് അത് കളഞ്ഞിട്ട് 1. You asked me how much is the invested capital. 1.76 crores ആണ് the total investment. അത് അന്നുവരെയുള്ള സർവ്വത അതുപോലെ ancestral properties എല്ലാം pledge ചെയ്ത് $1.1 million അന്ന് കാനറ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ്. Can you imagine? IBS start ചെയ്യാനുള്ള ഓഫീസ് had to be purchased. 76 ലക്ഷം രൂപ അതിന് തന്നെയായി. 8,000 square feet of office space in Technopark had to be bought. Which entrepreneur will ever be able to do that? അന്നത്തെ കാലത്ത് വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട്. നേരത്തെ ലീസ് ചെയ്തവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കാതെ ഇട്ടിട്ട് പോയുള്ള ചരിത്രമുണ്ട്. So they changed the model. Of course, immediately after IBS, this was changed. So if I tell my mother, or if my wife tells her father or mother, they will all discourage. Adum Keralathil ingarku vattano ille. And so nobody knew. But I had to have someone in Kerala to facilitate the whole thing. So എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് AVT-ലെ പുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അദ്ദേഹം MK Kochi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു മസ്റ്റ് ബി നോയിങ് AVT-യുടെ ഇവിടുത്തെ MD ആണ്.
So he has facilitated the local requirements until I quit the job, came here, then only they knew. My family, my mother or father tells me not to do, it will be difficult for me to do. So it's better that they don't know. So IT business in a loan and a problem. Yeah. In fact, there's so much government is promoting, banks are promoting, and also see situation has changed. Banks even if it becomes an NPA, they will understand to some extent. So they feel that entrepreneurs should be promoted, and IT is no longer a strange thing, and they have seen the growth and progress of this industry. 50% of exports is IT, as you know, $255 billion last year. So situation has changed dramatically. Sir, Infopark, Technopark, yeah. But often it can be seen that the IT companies, instead of the parks, they're like going over to semi-urban areas, and like if Kottarakare, company open after GR8, Soho, one more company has come. Yeah. So what is your take on that? Advantageous question. So you can, however, please keep this in mind. See, IT companies, when you are talking about major companies doing business globally, or airport access all over Salam, nobody will, whether it is Infosys, TCS, or a serious business contract like a the customers will visit you. And global travel or domestic national travel is a requirement. So, access to an airport will be a great advantage for companies of consequence. Then the second one, the IT professionals, they have more income, and they are slightly different breed altogether. Pudhiya nammada generation aanu. So social infrastructure is a very aspect. A place to hang out, a place to, I'm not saying that they all alcohol, but a pub is a place, social get together in a place. There is a urban nature to it, even though the point that you said is very correct. Urban areas are better, rural areas are perhaps better than urban areas. As exposed people, except that the rural areas are cleaner. They don't have the kind of waste that we see in urban places. But under calculation, the growth will be predominantly around the urban areas. Reality Kerala's business industry is best promoted in government designated areas than in outside places. That's why there are questions outside places. Because every thing will be an objection. Whereas if you are in a kinfra, even heavy industries, or Infopark or Technopark or even public-private partnership private park, but it should be under the auspicious. It should be under the auspices of a park. Private park, private park, private park. It should be tied to one of the government parks, and they should give the protection. Reality open is quite vulnerable even now. Pala prashanangalum, approvals, and untoward investors stress now the financial stress is feasible stress. Every step you encounter hurdles. So my recommendation always is
some sort of a government facilitated area. It can even be a private park, which is no problem. But it has an oversight by the government, sense approvals allowed, or just get it out of the other hurdles which other enterprises go through. വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ള ഈ ഇപ്പം skills for IT education. And now it's now fast. We don't have service sector. We don't know what kind of jobs my kids would get and what. So you are in a situation where how to skill people, or you don't know what kind of jobs would be emerging now in the 5 years from the now. Things are going fast. And so, as far as IBS is concerned, or what would be your advice? Because with the higher education, like IT and education, we are not equipped to teach our kids and what's happening now, because it's all still it's all outdated. It's time for a revision. Second one, another people are moving out of the country for. So what's your perspective on these two aspects? So, in terms of future jobs and future of jobs and future of skills, future of talent, actually the question is the future of talent. Part of it will be addressed by the companies themselves. We will not expect the academic institutions to be equipping the children, the students with all the skills that will be needed, which are changing so fast. So every company has, and this is where small companies will struggle a little bit. Every company has the responsibility to upskill and make sure that your workforce has the talent needed. Second part, we are doing it, actively doing it. The industry has a responsibility, and so also the academia has a responsibility to have much better linkage. And the academic autonomy of some of the colleges, if not most of the colleges, is important, so that they can be agile to upgrade their skills and the syllabuses. Like for Rajagiri, they are autonomous. Saint Kitts, autonomous. Mar Baselios in Trivandrum, autonomous. They can have their own. So we are very actively getting involved. Industry is actively getting involved with the academia and help them and tell them, create the roadmap of the curriculum. Do you understand? So, and what is encouraging is that they are very, very open to doing it. So for them, such an interaction, the advantage is that they will get the roadmap of the curriculum, which will be good for us. For us, how do you enhance the employability of the boys and girls coming out of the university? So this is one part. You asked another question. We have a lot of youth leaving the state. So, other symptom, youth leaving the state. Youth leaving the state not only for education, in the pretext of education, they are going and they basically would like to take up jobs outside. And what is the reason for it? And particularly if I take Kerala. And the reason is with all the exposure that they have, with what possibilities exist outside. They have the opportunities outside. Otherwise, they don't see a future in Kerala. That's a vastudayanu. That's we march pidichittu കാര്യമില്ല. And our parents, if you look at, they don't say no to it, and in a way they agree to it. And that is the reason why people are going out. Education, that is one of the best ways to get to an overseas location and look at opportunities. And other, education loan very easy and accessible. And then agencies will manage the whole thing. You just present yourself and they will take care of the admission plus everything, including the loan and facilitate. ഇതൊരിക്കലും ഒരു നല്ല ടെൻഡൻസി അല്ല. Whilst we know why boys and girls go,
And we also know that you cannot prevent it, and that's not how it should be addressed. How do you encourage and motivate our people to stay here? അതിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2-3 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള. I can say that നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി, സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി, 100% priority should be in creating successful enterprises and well-paying jobs. Successful enterprises and well-paying jobs. Well-paying jobs അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊന്നും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഗവൺമെൻറ് ഒരു കാരണവശാലും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ജോബ് ക്രിയേഷനിലേക്ക് പോവുകയേ ചെയ്യരുത്. അതെല്ലാം പ്രശ്നമാണ്. KCB 2000 കോടി രൂപ നഷ്ടം, KSRTC നഷ്ടത്തിൻ്റെ നഷ്ടം. നമ്മുടെ സർവ 143 പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്ങിൻ്റെ സഞ്ചിത എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യുമുലേറ്റീവ് ലോസസ് 1,10,000 കോടി. ആ ജോബുകൾ കൊണ്ടൊരു ബർഡൻ എന്നല്ലാതെ, ആ ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഒരു ചെറിയ ഗുണം കിട്ടുമെന്നല്ലാതെ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. ഗവൺമെൻറ് ഒരു കാരണവശാലും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഗതിയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒന്ന് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് യു ഷുഡ് മേക്ക് ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ടു ഡു വിത്ത് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്പർ 1 അത്. നമ്പർ 2, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. സേഫ് ടു ക്ലീൻ കേരള, ഒരു ബേസിക്കലി എല്ലാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്നതാണ്. വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, സേഫ് ടു ട്രാവൽ റോഡ്സ്, എഫിഷ്യൻറ്റ് റോഡ്സ്, സേഫ്റ്റി ഫ്രം ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അത് ഗവൺമെൻറ്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിന് അങ്ങനെ അത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതെല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ്. ശരിക്കും നമ്മുടെ വിഷൻ ഷുഡ് ബി കേരള ക്യാൻ ബി ആൻഡ് ഷുഡ് ബി ദ ഫൈനസ്റ്റ് പ്ലേസ് ടു ലിവ്. ഒരു ജീവിക്കാൻ നല്ല സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ടു വർക്ക് ഔട്ട്. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? And for Kerala, for us to be the finest place to live, ആകെപ്പാടെ 3 കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി. ബാക്കിയെല്ലാം ആളുകൾ ചെയ്തോളൂ. ക്ലീൻ കേരള. നമ്മുടെ ഈ വേസ്റ്റും നമ്മളുടെ ഇതെല്ലാം, നമ്മൾ ക്ലീൻ വാട്ടർ, സ്വിമ്മബിൾ റിവേഴ്സ് ആൻഡ് സ്വിമ്മബിൾ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. വി ഷുഡ്. നമ്പർ 2, സേഫ് കേരള. സേഫ് ടു ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ. ഈ അർബനൈസേഷൻ ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ്. കാരണം ആളുകൾ സിറ്റികളിലേക്ക് വരും, കാരണം എഡ്യൂക്കേഷൻ, ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകൾ. നൗ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഈസ് എ ബിഗ് ഇഷ്യൂ. സേഫ് ടു ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ, സേഫ് ടു ഈറ്റ് ഫുഡ്, സേഫ് ടു ട്രാവൽ റോഡ്, സേഫ്റ്റി ഫ്രം ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ചോദിച്ചാൽ മതി. ഒരു പഞ്ചായത്തിനോട്, ഒരു ബ്ലോക്കിനോട്, ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗ മെനി വെൽ പേയിങ് ജോബ്സ് ഹാവ് യു കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ക്രിയേറ്റ്? കളക്ടറോട് ചോദിക്കുക, കമ്മീഷണറോട് ചോദിക്കുക, മേയറോട് ചോദിക്കുക. വാട്ട് ഡിഡ് യു പ്രൊഡ്യൂസ്? ഹൗ മെനി വെൽ പേയിങ് ജോബ്സ് ഹാവ് യു ക്രിയേറ്റഡ്? ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബ്ലോക്കിംഗ് എവറിഥിങ്. ദാറ്റ്സ് എ നമ്പർ 1. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യുവർ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്? Drinking water to people and your infrastructure for travel. And the next one, so clean Kerala, safe Kerala, digitally enabled Kerala. അത് നമുക്ക് അത്ര പ്രശ്നമില്ല. കാരണം എവറി പേഴ്സൺ ഷുഡ് ഹാവ് ആക്സസ് ടു ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. അത് നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രോബ്ലമുള്ള കേസല്ല. ഇത് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ടു ദറ്റ് വിഷൻ ഓഫ് ഫൈനസ്റ്റ് പ്ലേസ്, ദാറ്റ്സ് ദ വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ്. നമ്പർ 1 വെൽഫെയർ മെഷർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസിക് ഹെൽത്ത്, ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ, അത്ര മതി. ബേസിക് ഹെൽത്ത്, ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് ഈ വെൽഫെയർ മെഷറിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ the real measure of progress of a society is when its elderly people are taken care of. Everybody passed through that, and Kerala has particularly, we will have more aging people. And once you reach a stage where you don't need to necessarily take care of them because they have nothing that they can do, and that's when you really see
that you are a refined society that they are taking care of. That means every person should have a pension. And all of this is possible only if we are able to generate that kind of revenue. And if you want to generate that kind of revenue, we must create jobs, well-paying jobs. Poor quality jobs ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, well-paying job. എന്താണ് well-paying jobsന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ a person is producing so much more than what he is consuming. അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. People pay you well because you are contributing more, because you are plugging a gap that exists. Yeah, that's what is needed. Government jobs നേരെ തിരിച്ചാണ്. Government jobs are exactly the opposite. അത് ആളുകളുടെ തെറ്റായിട്ടൊന്നുമല്ല, because that is the system. Or accountability ഇല്ല, ആർക്കാണ് accountability? There are a lot of other issues that happen. How did you land your first client? How important was it? So, the first client was acquired only because of my acquaintance with them. They knew me for years. It was Swissair. We had even I was with Emirates. Emirates Swissair കൂടിയിട്ട് there was a joint venture business which I established before I left. So they knew me for very well, and I said, I'm starting this. It would be of great value to you. I was able to articulate that value. And the first customer was Swiss. They took that risk. അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത തിരുവനന്തപുരം പറയാനും പറ്റില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്, വന്ന് പറ്റാനും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത്. ബട്ട് ദേ ഫ്ലൂ. ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവർ അതിൻ്റെ 2 സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്ന് നമ്മളുടെ ഓഫീസൊക്കെ കണ്ട്. സോ ഐ ബിൽറ്റ് ദ ഓഫീസ് പ്രോപ്പർലി ലൈക്ക് എൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓഫീസ്. അന്ന് തന്നെ അതിന് പലരും ചോദിച്ചു, വൈ ഡു യു വാണ്ട് ടു സ്പെൻഡ് ഓൾ ദിസ് മണി ഫോർ ദിസ് ഓഫീസ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. AC ആയിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത്, അത് അത്ര കോമൺ അല്ല. സോ that was, can you imagine, that was not a bad one. It was about $1.1 million or size of a contractor. It's not a small one. Number 2, second was Emirates. Because of my contact at that point in time. But later on, that got into a little bit of difficulty. Our core doubt, ഇത് എൻ്റെ ഫെമിലിയറിറ്റി കൊണ്ടാണോ മെറിറ്റ് കൊണ്ടാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസിയുടെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ആണല്ലോ. സോ ഇനീഷ്യലി that led to a bit of confusion there because I was working there. Swissair, they continued until they went bankrupt. They went bankrupt in 2001 end, 2002 early. So they continued, they grew, and when they went bankrupt, you can probably write this. Yeah? Their investment in IBS was considered by their consultants as one of the best initiatives. അതുകൊണ്ട് അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് അതൊരു ഗുണമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഈയിടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് ഒരു ഔട്ടേജ് വന്നപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇതായിട്ട് എയർലൈൻസ് ക്യാൻസൽ. So basically, Microsoft വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ക്രൗഡ് സ്ട്രൈക്ക് ആണ്. അത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി I'll explain. Unfortunately, one of the patches that they have done was identified by നമ്മൾ autoimmune disease എന്ന് പറയില്ലേ. You know what autoimmune is. Our own immune system is identifying ourselves as a problem and then try to fight with each other. So the CrowdStrike software, this particular patch was recognized as a threat. And a very serious threat to the extent, അങ്ങനത്തെ ഒരു ത്രെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ what the security software does is it will shut down the machine instantaneously. It will not even allow the machine to then come up. So that's what it does.
So our blue screen death എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് sea of death എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ patch was uploaded worldwide. So anybody who is using Microsoft system software and Microsoft basically ഒരു കോറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് all of them were affected. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പല എയർലൈൻസും മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാവിറ്റെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് പല ഇൻഡിഗോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. So they were all affected. Anybody who is using that. Now the difficulty is, ഇത് നമ്മൾ ബൂട്ട് ചെയ്യാൻ സമയത്ത് this will not come up. Immediately it will sense and it will shut down again. So it will not come up. So ഇത് overcome ചെയ്യണമെങ്കിൽ we have to go through a safety mode and then change. This patch has to be reversed. So which means that every device has to be physically intervened. അതല്ലെങ്കിൽ we have thousands of employees worldwide. We can actually update a patch online instantaneously across, provided those machines are up. These machines are not up. So for it to, that was pretty bad. A lot of questions are asked. How do you avoid that kind of an occurrence in future? It's a big question. And we have some answers also for that. So fortunately, we were not affected because we don't use, for your information, we don't use for our main mission critical operations any of proprietary software. We don't use Oracle. We used to use Oracle and we don't use Microsoft, basically application software. പല തരത്തിലുള്ള ഉണ്ടല്ലോ. So we use basically open source. Travel, transportation is such a big sector. It is 10% of the global GDP or 10 trillion. And it's so big, we don't have to look at any other place. And the reason is, in a product, the domain experience. Domain expertise. So if I'm building something for healthcare, if I'm doing something for, say, financial services, what is the argument that I have? Why are you in this field? So first of all, we are, aviation, we are pretty deep. Hospitality, we are entering. We have some cruise business. So just to give you some view, we have over 50% of the entire world's air freight market. More than 50% of the air freight market. IBS is. And if I leave some of the big homegrown loyalty management systems, when it comes to customer relationship and loyalty management, we are around 25% of the world's market. That means the big loyalty programs in the world, LATAM loyalty, Qantas loyalty, Air Canada loyalty, Aeroplan, Life Miles, LATAM, all of this, the JAL loyalty, Skywards, all of them are run by us. So once it's fully transitioned, we will be about 24-25% of the world's loyalty market. And we are establishing our leadership in operations, flight operations, disruption handling, crew operations. See, one of the things that people don't know about us, and that adds to the comment that you made, we run the most mission critical systems for the industry. If our system doesn't work, for example, Heathrow Airport, we do the AODB for them. It's not just Heathrow, but the entire European skies will be chopped. If our flight op system doesn't work properly, in 15 minutes, it will be a ground stop in New York or in Dallas, and you'll be reported to FAA. Your systems from Heathrow? Yes. And our systems run many airlines. For example, 70% of all the freight in and out of Australia is handled on our system. 70% of all the freight out of
in and out of Australia. This is no, this is major. Yeah, no, the criticality is very high. So the reliability of that system, the resilience of it is so critical. Nobody fully understands a company sitting in Trivandrum in Kerala. Yeah, honestly speaking, they don't need to understand also. Yeah, I think it can be an inspiration for the youngsters when it's all. Can you imagine? I was once in Vegas. 80%, 88% of the Las Vegas, yeah? The casino, gambling, hotels, leisure. It's basically leisure. 88% of the inventory is sold through our system. 88% of the, say, MGM there, a hotel is normally 7,000 rooms to 9,000 rooms. We have in 110 room, 300 room hotel. So if you just go and Google the big hotels in Vegas. And just before COVID, I don't know whether, yeah, through COVID or just before COVID. So we had a customer conference there, so I was reaching a little bit late from Canada, I think. So it was a big auditorium, people sitting and very keenly listening to the speaker. There are two speakers. And I looked at these two are IBS boys and one boy and girl. They are actually preaching to the who is who of the hospitality industry, and they are all sitting and watching and listening to them. That's amazing. These are people who started here in Trivandrum. Yeah. But that's an inspiring story if you really look at it. Yeah. And that happens in, like for instance, some of our people whom we hired from our own colleges here are the leaders of the industry now. You have offices there, these people be based out of the US. So we have office in Miami, we have office in Atlanta, we have our own office in Montreal. But they are all like marketing. Miami office is a full-blown office with people who develop software, people who implement software, and in Montreal it is our optimization competence center, COE. Because see, in certain areas like research, we won't be able to do all of that here. Canada has an advantage because any research that you do that the government gives subsidy to, then there is a little bit of history to it that you could probably call out. In our journey from start to here, we had to acquire a number of companies for acquiring the capability. For instance, you cannot build a aircraft engineering maintenance support system without knowing aircraft maintenance engineering completely and better than others. Not just the requirement, also how to translate that requirement to system spec. So the best way is to acquire a small aircraft maintenance engineering software company somewhere where it is existing. And that's how different things, I talked about Heathrow Airport. We acquired a company from Honeywell in 2003 that gave us the capability to I knew, I'm from the aviation industry, but that gave us 180 people in London in that one acquisition. Obviously, we rationalized it by moving most of the technology development work to India, use their domain competence to further build the product. That's the model that we use, basically. Last 10 years, salary levels are starting for like around 5 where fashionable jobs, cyber coolies. So, our perspective, Kerala, what Kerala,
here from the Kerala government. If IBM, AI, or high IT, then high-end jobs, because Kerala is the best model for Kerala is to look into the high-end of the IT. What's your perspective on that? First of all, the job saturation. So, job saturation. So, salary. I'm not sure whether that's correct. IBS is starting about. Software engineers were paid at that point in time 7,000 rupees per month. That was a very high salary. 84,000 in a year. Now that probably would be, if you hire from CET and all that, it may be 6 lakh. I don't know what that numbers are. It's gone up significantly. But that number, that's decisive number. What happens after 5 years, after 10 years? Salaries have significantly gone up. Significantly gone up. Unimaginable salaries. Initial level is because still they have to learn quite a bit for them to be productive. Sadhana case 500,000 hiring FY 22-23. FY 22-23 we hired net job addition was close to 5 lakh job addition. There were reports that the IT companies in TCS they just gone down. No. In COVID samayathu FY 22-23 ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെറ്റ് ജോബ് അഡിഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം. ഒരുപാട് കാരണം FY 21 ഹയർ ചെയ്തില്ല. There was no hiring at all. പിന്നെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ റെസിഗ്നേഷൻ വേവ്. Attrition was so high. You must be knowing. ആ ഒരു വർഷം ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹയർ ചെയ്തു. Now all of them would require significant amount of training. So I wouldn't consider that is not at all the situation. The jobs are very well paying. A 10-year experience, good guy gets reasonably good amount of money and he is better off here than if he is employed anywhere else in the world. Hiring because hiring has കഴിഞ്ഞ വർഷം net addition was only 60,000. Can you imagine how there is TCS should hire one quarter 60,000. That's true. So കഴിഞ്ഞ വർഷം അതല്ല net addition ആണ്. So അവർക്ക് attrition ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു 20% attrition എന്ന് വെച്ചാൽ 1,50,000 ആളുകൾ പോകുമല്ലോ. So net addition കഴിഞ്ഞ വർഷം വളരെ കുറവായിരുന്നു. That's because the economy was not doing well and globally. So discretionary spending കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് IT spending globally കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് all of the companies had to go a little bit slow on that. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ results മോശമാവുമല്ലോ. Now that is not the so I wouldn't say at all that IT jobs have stagnated. No, it is still moving up. Certain jobs, for your information, it's cheaper to hire outside. Certain jobs are absolutely cheaper to hire outside. Outside meaning outside? Outside India. Outside India. In US, in Europe, it's cheaper than India. India is expensive on some of the skills because, for example, the engineering head or product management head. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ചുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ. ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അതെ, ബട്ട് ഒരു അജൈൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെരി റെയർ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു absolutely pay through. It will be at least twice as expensive in India than outside. For a good finance professional for IT, India will be very expensive because we don't have too many of them. India is a common thing to have that. So I wouldn't say, but what you said about premium jobs in IT, premium jobs in definitely Kerala is a place. We have very, very bright boys and girls, and they go out and work for Google and all outside India or outside the state. And now we can have, particularly ALM, emerging areas, they can work here. Other opportunity, definitely. And you are part of the CM's team and then and there were a lot of initiative.
അതൊന്ന് പറയാമോ? അതിൻ്റെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ കുറേ unlike left, going investment, everybody, as you said, can go from another national publics like come and invest in other. Is it happening, or is this? Is it happening, Chala? There's an earnest attempt. So government has a high-power IT committee. I am also a member. Shibulal is the vice chair. CM is the chair. I've been the member all through. All government one after the other. There's an earnest attempt. നമ്മളുടെ ഒരു ആ പെർസെപ്ഷനും ഈവൻ ടുഡേ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് IT ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല, ഒരുപാട് ഹെഡ് കൗണ്ട് ഉള്ള ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് കേരളത്തിൽ ഇന്നും ഒരു ചാലഞ്ച് തന്നെയായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി അതർ ഫാക്ടേഴ്സ്, എക്സ്റ്റേണിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് 12 ഫാക്ടറി ഉള്ള കമ്പനികളുണ്ട് ഇവിടെ. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്താണ്, ഇന്ത്യക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഒരുപാട്. കാരണം ഈ ഒരു കമ്പറ്റിറ്റീവ് എൻവയൺമെൻറ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും they find it difficult to succeed because there are a lot of other headaches ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിനുണ്ടല്ലോ. ഈ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് it's a continuing struggle to attract investment. But the government decided that there is a huge, all of the governments were significantly attempting to bring investment. അത് കുറച്ചൊക്കെ സക്സസ്ഫുൾ ആണ്. നമ്മളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റം തന്നെ, there is nobody in Kerala opposing സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ജേണി അല്ലേ. സോ അതൊരു വലിയ മൈൻഡ് സെറ്റിൻ്റെ ചേഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്ര ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലല്ലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള. സോ I think that attempt is there. We have created a few positions, IT fellows whose only job is to campaign and facilitate investment to the state. We do, Shibulal and I review that every 2 weeks, how that is progressing. And I think the government CM is very, very keen, and he will do anything and everything to get investment attracted towards the state. നമുക്ക് പക്ഷേ ഹെഡ്വിൻസ് ഒരുപാടുണ്ട്. ഇൻ റിയാലിറ്റി നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ IT ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ 1% കേരളം. So we missed the best, but now if പറയുന്ന ഈ ബസ്സെങ്കിലും നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത് AI and are we on to that bus? I think there is a growing realization that for IT, Kerala can be a destination because we don't have any problem really. But none of the problems that we talk about is here. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുറത്തു പോയി പറയുന്നത്, when I talk to others, there are 4 distinct advantages Kerala has. ഒന്ന്, resources, human resources, very good quality resources. മറ്റ് സ്ഥലത്തില്ല എന്നുള്ളതല്ല, നമുക്ക് we have very good resources. Number 2, infrastructure, data voice power. Infopark, Technopark എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂസും ഇല്ല. നമ്പർ 3, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യമാണ് ആക്സസ് ടു ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ബ്യൂറോക്രസി. എന്നുവെച്ചാൽ മീൻസ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരു മന്ത്രിയെ കാണുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്രട്ടറിയെ കാണുകയോ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. ദേ ആർ ആക്സസിബിൾ. ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദേ വിൽ സോൾവ് ഓൾ യുവർ പ്രോബ്ലം, but at least to have access is a big thing. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ CIAയുടെ ചെയർമാനായിരിക്കുമ്പോൾ യൂഷ്വലി പുതിയ ടീം ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള സദേൺ റീജിയനിലാണല്ലോ എല്ലാ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെയും കാണും. കേരളത്തിൽ അന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി ചെയ്ത് ഞാനായിരിക്കുമ്പോൾ പുള്ളിയെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട്, അപ്പോൾ സദേൺ റീജിയൻ്റെ ചെയർമാനും ബാക്കി 5 സ്റ്റേറ്റിലെ ചെയർമാൻ കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് വർക്ക് എന്താണെന്നൊക്കെ. കേരളത്തിൽ യു ആസ്ക് ഫോർ, ദേ വിൽ ആസ്ക് യു വെൻ യു വാണ്ട് ടു മീറ്റ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുള്ളൂ, ക്യാൻ യു കം ആഫ്റ്റർ 8 o'clock, 8 PM, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ യു കം ആഫ്റ്റർ 9 PM എന്ന് ചോദിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതേസമയം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചോദിച്ചിട്ട്
that was given April to March term. That February. It means 2-3 things. It's probably not their priority, and plus it's not an easy thing to get an appointment on the day. So she, you know what I'm trying to say is, it's not an easy thing. Then the last but not the least, even though we are a very politically and socially stable state. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആന്ധ്രയിലും ബീഹാറിലും അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും ഡൽഹിയിലും ഒക്കെ പോലെ ഒരു സിഇഒയുടെ ബീറ്റിംഗ് അപ്പ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വരുന്നതിന് മുമ്പ് കൊടിയും ബഹളമൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് തിങ്സ് വിൽ ബിക്കം ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്റ്റേബിൾ പ്ലേസ്. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലല്ലോ. These are the positives, but we are not being able. Similarly, if you really look at these achievements of the state, HDI is the best, sustainable development index, least corruption, least poverty, internet penetration, smartphone usage. Kerala has a lot of positive things. Poverty level, but the thing is, perhaps our early advancements on the namakku full light capitalize cheyam pattitilla ennulladana alle. Ippurthe youngsters inde frustration odana. They don't think like us. They might think like you guys are very young, so they have a different kind of a view towards life, alle. നമ്മൾ കാണുന്ന പലതുപോലെയല്ല കുട്ടികൾ കാണുന്നത്. തെറ്റൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ദേ ആർ. ആൻഡ് ദേ വുഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി ഞാൻ ഓർക്കായിരുന്നു ഈ നമ്മുടെ ടെലിവിഷനൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ഓഫ് ദോസ് മീനിങ്ലെസ് ഡിബേറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ജസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ, കുട്ടികൾക്ക് യാതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല. ദേ വിൽ സ്വിച്ച് ദ ചാനൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ്ലി. ദിസ് റെട്ടറിക് I am very happy that they do, because that rhetoric is meaningless, absolutely. And also, sometimes I feel that when we debate purely on party line, the principle of democracy is gone. You have no view of your own. Your view is the party line. So where is democracy then? Kochi versus Trivandrum. You said, most people from outside, prefer. Can you explain that? That's controversial. Our employees know that. So, I would put it this way. If you look at these two cities, you're asking which is growing faster. Kochi is growing faster because there is more demand for Kochi if given an option. We don't need to necessarily oblige by that. We can say that these positions are for this. And so particularly youngsters would prefer Kochi. But we also have noticed the tendency that when you are a family and school-going children, then Trivandrum may be a bit more attractive. And those who have settled in Trivandrum wouldn't want to move out also, because the air is cleaner and it's a bit more, it is less congested perhaps than Kochi, and certainly less mosquitoes than Kochi. And waste. How is waste compared to Trivandrum? No, Trivandrum is much better. Yeah. No, we have to do quite a bit. What do you think? So that people in the positions will hear you. So, in my view, no further research and development is needed on waste, what to do. I think at least 100 volume of such reports are written already. We have to have a professional waste management competence and capability here. Somebody who has done it, and we should entrust that responsibility. And we should make sure that they have a scheme whereby
they will get their payment without actually going through any of the hurdles. So that's the reason why professional companies will not come, because their payments will get into difficulty and things like that. Think about it. We are very similar to Singapore in terms of even our food habits. So the kind of waste that we produce also should be something similar. And if Tokyo, 24 million people, and if Singapore can do so, well, it's very congested. We should be able to do it. And reducing the waste is a philosophy, it's good, but you have to have centralized waste management, because we will end up producing waste and that has to be disposed. If waste is collected and if every household can segregate the waste and you just give some, and basic education is needed, and it should be as automated as possible, and it should be completely professionally done. I was involved in doing, or at least facilitating. There are companies which can do, professional companies, not startups and all kinds of stuff. No, this is heavy lifting. And people who have done it in the past, they have the financial muscle as well as the engineering muscle. They should be handed over and nobody should interfere. If we allow all the LSGDs to interfere, it will not work. So you have to come up with a scheme which will insulate them from, but at the same time, they are accountable. And that's what we should do. If you don't have that kind of a setup, and assuming the distributed waste management has limitations, and honestly speaking, that is what we see now. Everybody is distributing the waste. So distributed waste management can reduce the size of the waste, and sometimes that will work against, because a minimum level of waste is needed for waste to energy and such things to happen. So if you ask me, what is it that the corporation should pay attention? Number one is waste management. Number two is transportation here, the local transportation. Number three is drinking water. If you just take these three, transportation, that means, like Trivandrum did that almost 20 years back, we gave it to Punch Lloyd. We have a footpath everywhere. Every road has a footpath. Every road is fully done. There is no space where you leave that dirt for it to recycle and make everybody green and grey. So those roads are beautifully done, if you have seen it. And it was also done in such a manner, a lot of credit to our secretary, PWD, Babu Jacob at that time. So he has also given it for 15 years of maintenance. Punch Lloyd itself should maintain. Here also, if we can get our roads, get the roads right, get the waste done, and we'll end up saving also a lot of money, because how much money are we spending, because people fall sick so often. Agencies or GCD or the corporation or the Ernakulam airline, the Poltara and the Kameshwari or the Kakara and the Technopark is the Kakara. So a lot of different LSGDs, and it's one big. That in itself is a big dilution of accountability. Football, why is it? It has a much larger cause. Would you know, I'm sure as journalists you should know, the FIFA World Cup India viewership. 30% of the viewership is in Kerala. India viewership, football championship. And the second one, if you look at Kerala, I remember in 1978, it was 1975. Santosh Trophy. We were in the final of Santosh Trophy for 15 years and 7 years consecutively, and we won 7 years. India വേറൊരു ചരിത്രമുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഓർക്കണ്ടാവില്ല പലരും. 1960,
we came up to the semi-finals of Olympic football, tying with France. Can you imagine? That's what India was in 1960. And we won Asia Cup in 1962 in Sydney. So we had a good run. You know what happened after liberalization? See, after ഒരു 10-15 വയസ്സ് വരെ പിള്ളേർ ഫുട്ബോൾ വന്നിട്ടില്ല. ഒരു 16 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് SSLC ആവും. അപ്പോഴത്തേക്കും പേരൻസ് പറയും ഇനി കളിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് you have to really pay attention to your life. So people are not seeing a profession in football. But footballing, if you really look at sports and entertainment, is a considerable part of the global economy. And you don't have to be in the top league. You know, we have 1 million people, footballers, who earn much greater than the best of engineers in the world. There is a profession to be made out of it. So the goal of Super League Kerala is how do we professionalize football in the state of Kerala? How do we create model league and clubs? And with all the transparency and everything above board, and creating a model for the state and beyond. And that's what our goal is. And that is the one which is motivating me to take part in this. പിന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു കളിയാണല്ലോ ഫുട്ബോൾ. ഫുട്ബോൾ കളിക്കാത്ത കേരളത്തിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അതിനകത്ത് തന്നെ you have taken full ownership. മറ്റുള്ള ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്സ് ഒക്കെ it's a joint, like the rest you Calicut is the only one which is so. I should have been in Trivandrum. Where people are upset. At least Kochi. Kochi was not available at that time as an option. But I'm happy that I've taken Calicut because IBS is so deeply present in Trivandrum and Kochi. I'm involved in all activities. I'm the chairman of Trivandrum Agenda Task Force for the last 20 years. So I'm deeply connected there. Cochin as well, we are connected. And Calicut is another place where we can do probably a little bit more. And then if you look at football, the northern Kerala, part of Kerala is the place it is. You know, Malabar. അവിടെയാണ് ഭയങ്കര ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുള്ളവർ. തെക്കോട്ട് അത്രയില്ല. ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബ്ബ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൊച്ചിയാണ്. പിന്നെ മുഴുവനും ബാക്കിയുള്ള 4 ക്ലബ്ബും നോർത്തിലേക്കാണ്. Calicut. The reason why a lot of people ask me this question, why is it that you don't have partners or you haven't chosen partners? It's not because a lot of people volunteered, wanted to participate, but we can have partners, there's no problem. I initially thought we should set it up with the right values, culture, process. That is the one. And not everybody may subscribe to that. So initially, let it not create so we don't have a lot of time. So that's the only reason why I thought we will do it that way. But I appreciate there are a lot of merits in actually having a team, a group of people. Like in Trivandrum, they have, I think, close to 25 people in its ownership. And in Cochin also, I think it's smaller. There are 4 or 5 people are there. And that's the case with all of them. Yeah. So you are betting big on this one to succeed. And so we have a responsibility to make it successful. And my view with other franchisee owners as well as with the league owners is that our success is collective. We have to really raise the quality of the football in the state, the viewership, the engagement, and our success is collective. Of course, the teams will compete to win, and they should compete to win. But for us, we have to support each other, and we have to sensitize. And Cochin moving forward doesn't have to be necessarily by pushing Trivandrum down. All of them can move forward. So read, travel, watch football. I have a busy operation. We operate in so many countries.
around the world. Not that I have to be there everywhere, but still there's a lot of travel and so you don't have I used to be an voracious reader. I used to read a lot. Even now I read, except that I don't get that much time to read anything other than business, perhaps. So reading is one. Then watching anything and everything on the television. So in the morning I watch the news. So whatever that has happened in the previous days, and in the evening something to relax and spend time with the family. Travel is definitely a case. So because the work used to consume all of my time, I've made it a point that twice in a year I'll take 10 days each off. So you should go with family somewhere. So plus, think about it, all of the universities, I'm a member of the board and government and a lot of Confederation of Indian Universities, TIE, that keeps me quite busy. The plate is always full. I'm at the board of several companies. So for me, actually, I keep telling my friends as well that becomes a kind of my ethos. Live life as if there is no end to life. That does not mean, you understand? A lot of people, when they retire, they feel that children are settled, I am retired, there is nothing more to do, is not the track you should take. I think live as if, because if you think like that, you will gradually close down things, no? I'm not saying be responsible and bring all liabilities when you live life as if there's no end to life. Of course, there's an end to life. So that's what. So IBS should survive me and beyond me, and everything is done like that. We have the best of board. We are a complete board-run organization. We have a professional CEO. I brought a professional CEO to IBS even when I was quite young. And that is to professionalize and run it as a company with on the merit, and so it will survive. So my children are learning to become responsible owners of the company. So that's will happen. You have one daughter. I have two daughters. Two daughters. They are part of the company, or both of them are. Yeah. Yeah, meaning they are not in active operation in that sense, but they are shadowing me naturally. So there is somebody will see running a company as its CEO, for a company like IBS, which has, if you just look at my board of directors itself, I say it needs commitment and keenness, and also capability. You should be capable and you should be keen to do it. Not everybody needs, because it's quite a grinding job. No? It's 24/7. Yeah. So, but at the same time, even to become a contributing owner of the company is also a lot of learning. So, my view is that. What is the company? It's an organization, it's an institution where a lot of people come together and they create value, is what the organization, so it should continue.